different gas welding techniques we are generally deployed whenever we have to doing the welding processes. In that there are three major type of gas welding techniques. In that, first one is your left hand or forward welding method, second right hand or backward welding techniques, and third one is the vertical welding method. In these three way we have to doing the gas welding with the different engineering appliance. Now see, the first one is the left hand or forward welding methods. If you have to see the figures, there is one welding torch, pillar rod and workpiece. If you have to see that, in the bottom side there is your workpiece where we have to doing the some weldings. In that case, whatever the welding torch, generally we have to use it for doing the welding purposes. At that time, the axis of that welding torch, which is make an angle with your workpiece, which is 60 to 70 degree, and your filler material, which is having the axis uh, which is included angle of 30 to 40 degree. If you have to see that, in the upper side we are, they are seeing that of weldings, where the actual our direction of welding should be takes place. We have to doing the welding from the uh, right hand to left hand side. So due to that, it is called as the leftward or forward welding methods. See the actual figure of the forward welding technique. Now this technique is generally used on the thin metals that is having the thickness less than 5 mm. The for left hand or forward welding method are generally deployed where the thickness of two sheet or two plates or two metals which is less than 5 mm. जिथं तुमचं लेस दॅन 5 mm च्या वेल्डिंग तुम्हाला डिप्लॉयड करे पार्ट्स असतील तर तिथं तुम्ही काय करू शकता, फॉरवर्ड किंवा तुमची लेफ्ट हँड वेल्डिंग जी असेल, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग जी असेल ती तुम्ही जनरली डिप्लॉयड करू शकता. दॅट इज अवर फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ युअर गॅस welding. Then leftward or hand forward welding methods, welding torch which is generally put it on the right hand sides, and filler material which is generally put it on the left hand. The welding flame is directed from the right to left. Welding torch angle which is 60 to 70 degree, which is seen in our previous slides. Filler rod angle which is 30 to 40 degree. The technique generally used in the on this metal, that is the which is having the thickness less than 5 mm. मग जनरली आपण जी फॉरवर्ड वेल्डिंग असेल ती फॉरवर्ड वेल्डिंग कुठे परफॉर्म करू, which is having the less than 5 mm thickness. On that case we are generally applying the leftward or forward type of welding techniques. In that case we are generally hold your welding torch which is in the right hand sides and filler metal which is in the left hand side and doing the welding in the forward direction, and due to that it is say that the forward welding or left hand welding. Next technique is your rightward or backhand welding methods. Now again there are some change in the angle of axis of welding torch to the workpiece, and another one is the filler materials to the workpiece. In the first case, welding torch and workpiece which is having the included angle of 40 to 50 degree, and filler material which is having the included angle of filler material to workpiece which is 40 to 50 degree. In that case, if you have to see that, we have to doing the backhand welding methods or rightward welding methods. The welding speed is 20 to 25% higher than the left hand technique. Fuel consumption, that is 15 to 25% lower than the left hand techniques. That means generally we are doing the rightward or backhand welding methods whenever we have to doing the gas welding, because which is having the very good speed and fuel consumption rate than your left hand or leftward weldings. जर आपण दोन्ही केसमध्ये जर बघितलं तर या केसमध्ये आपल्याला काय गोष्ट लक्षात येते की याचा स्पीड जे असेल ते स्पीड जास्त आहे आणि तुमचा फ्युएल कन्झम्पशनचा रेट जो आहे तो रेट जनरली काय आहे तुमचा कमी आहे ॲज कम्पेअर टू युअर लेफ्ट हँड और लेफ्टवर्ड welding technique. Now left welding torch we are generally put it on your right hand, and filler material which is on the left hand. Welding flame is directed from the left to right.
प्रिव्हियस केसमध्ये काय होतं तुमचं राईट टू लेफ्ट होतं. आता या केसमध्ये काय वेल्डिंग फ्लेम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट टू द right. The welding torque which is having the included angle of 40 to 50 degree and filler rod which is included angle of 30 to 40 degree. Welding speed that is 20 to 25% higher than the leftward techniques and fuel consumption rate which is 15 to 25% lower than your leftward techniques. And last one is your vertical welding method. These are the three welding techniques: forward, backward, and vertical, or leftward, rightward, and vertical welding methods. If you have to see the figures, in that figure we have to doing the weldings on the vertical direction, and due to that it is said that the vertical welding methods. In this case, whatever the welding torque we have to use it, which is having the varying in the its included angles. If it is the 1.5 mm thickness, then it is 25 degree. If it is in the 3.2 mm thickness, then it is 50 degree, or 5 mm which is in the 90 degree. Based on the thickness of materials, we have to change the included angle of workpiece and welding torque. But in case of filler material, which is having the constant angle of 30 degree, this method is more advantageous for the plates thickness of 6 mm and above. That means if the bigger rod or bigger parts we have to weld, that times we are generally doing or deploying the vertical welding techniques. Show these figures. In this case, we have to doing the welding from the bottom to top direction or top to bottom directions. So this is your vertical welding methods. We are generally employed whenever we have to doing the welding techniques. Now next welding technique is electric arc welding. Now we are just familiar with this electric arc welding because we are a lot of time we have to see it in the fabrications of generally in this case they are using the electric arc welding for doing the joining purposes. Whatever the joint we have to made it, that joints are the permanent type of joint. If you have to see the figures, in that figures there is the one welding machines AC or DC, or we can say that it is the power sources and controls. There are two cables are connected on your power sources or welding machines. One is working cable and another one is the electrode cables. आता जर आपण बघितलं, आपण हे सिंपल वेल्डिंग मशीन हे आपण प्रत्येकाने बघितलेलं आहे. कोणतं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. आता इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मध्ये काय असतं जनरली तुमचं, तर एक तुमचं काय असतं मशीन नसतं किंवा वेल्डिंग मशीन म्हणता तुम्ही त्याला किंवा पॉवर सोर्सेस म्हणतो. दॅट विल बी ऑपरेटेड बाय द टू वेज. वन इज द with the help of your AC current and another with the help of your DC currents. These are the आता जो तुमचा AC आणि DC करंट जे असेल तर बोथ वे आपण काय करू शकतो, तुमचा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जी असेल ती जनरली कंप्लीट करू शकतो. मग तो तुमचा पहिला काय झाला तर बऱ्याच वेळा आपण एक बघा, जर तुम्ही फॅब्रिकेशन शॉप मध्ये गेलं तर तुम्हाला एक मोठा असं काय भेटतं, एक बॉक्स भेटतो. तो बॉक्स म्हणजे काय असतं तुमचं पॉवर सोर्स किंवा वेल्डिंग मशीन विच इज ऑपरेटेड बाय द AC और DC. बऱ्याच वेळा काय होतं तुमचं AC आणि DC वरती ऑपरेट होणारा मशीन आपण जनरली काय करतो डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करतो. त्याला दोन कनेक्शन असतात. एक कनेक्शन असतं तुमचं जनरली वर्क केबल असते, तर जी जनरली आपल्याला वर्क केबल म्हणजे काय, इट इज द अर्थिंग केबल्स. म्हणजे जो काही पार्ट्स आपल्याला, आता बघा तुम्ही जर कधी जर एखाद्या फॅब्रिकेशन शॉप मध्ये गेलात आणि समजा आपण सिंपल एक्झाम्पल घेतलं का आपल्याकडे एक ट्रॅक्टरची ट्रॉली आहे किंवा तुम्ही त्याला ट्रेलर्स म्हणतात. तो ट्रेलर आहे, आपण तो ट्रेलर जर कधी काही खराब झाला किंवा तो तुटला, त्याला जर वेल्ड करायचं असतं तर आपण काय करतो, त्या फॅब्रिकेशनच्या शॉपकडे घेऊन जातो. तो वेल्डिंग तो काय शॉपकीपर असेल तो शॉपकीपर काय करतो, वेल्डिंग मशीन घेतो. वेल्डिंग मशीनचा एक नॉब जो असेल तो एक नॉब काय करतो, तुमचा जो टेलर असेल किंवा ट्रॉली असेल त्या ट्रॉलीला तो कनेक्ट करतो. आणि एक नॉब जो असेल तो काय करतो, तुमच्या इलेक्ट्रॉड जो असेल तो इलेक्ट्रॉडला तो काय करतो जनरली कम्प्लीट करतो. आणि जेव्हा हा कम्प्लीट करतो त्यानंतर काय करतो, तो तुमचा जो इलेक्ट्रिक होल्डर असेल त्या इलेक्ट्रिक होल्डर मध्ये तो काय यूज करतो, वन इलेक्ट्रोड. That electrode is nothing but the one type of filler material. Due to that that electrode start the burning and it will be complete the, or it will be fill the gap between these two parts and that is the your weldings. पण त्या केसेस मध्ये काय होतं जनरली, तर जो काय तुमचा जो शॉपकीपर असेल तो काय करतो, ते सर्किट जे असेल ते कम्प्लीट करतो. एक जो वायर असेल ती काय करतो तुमचा, आता यांनी सांगितली वर्क केबल.
वर्क केबल काय करेल, तुमच्या जी ट्रॉली असेल किंवा जो ट्रेलर असेल त्या ट्रेलरला कनेक्ट करेल. आणि दुसरी जी वायर असेल ती वायर कोणाला कनेक्ट करतो, जो तुमचा जो इलेक्ट्रोड असेल त्या इलेक्ट्रोड किंवा तुम्ही त्याला काय म्हणतात इलेक्ट्रोड होल्डर्स त्याला कनेक्ट करतात. आणि त्या इलेक्ट्रोड होल्डर मध्ये आपण काय केलेलं असतं, तुम्ही जनरली इलेक्ट्रोड्स जो असेल तो जनरली आपण इन्सर्ट करतो. जसाही तुमचा इलेक्ट्रोड इन्सर्ट झाला आणि तुमचं सर्किट जसं ऑन झाल्यानंतर काय होतं, वी हॅव टू सी द सम काइंड्स ऑफ स्पार्किंग ऑन युअर वर्कपीस. That sparking is nothing but the generation of heat. It will be created the some amount of heat of fusion of due to the heatings. It will be start the fusion of your electrode, and that electrode it will be melt in that particular welded zones. After the cooling, it will be make the one hard and permanent joint. That is your electric arc welding techniques. मग हे कसं होतं, तर जनरली काय होतं, तुमचा एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह टर्मिनल असते. तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे काय, तुमची इलेक्ट्रोड्स असतो. आणि निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणजे काय, तुमचा वर्कपीस असतं. तर जनरली ह्या टर्मिनल जेव्हा एकमेकांना सर्किट कंप्लीट करायला जातात, तर त्यावेळी जनरली काय होतं, तिथं तुमचं स्पार्किंग होतं. आणि स्पार्किंग झाल्यामुळे तिथं हीट जनरेशन होती. त्या हीट जनरेशन झाल्यानंतर तुमचा जो काय पार्ट्स असेल जो तुम्हाला वेल्ड करायचा आहे, तर तो बेस पार्ट असेल तो बेस पार्ट तुमचा काय होतं, तुमचा मेल्ट व्हायला स्टार्ट करतो. आणि तुमचं फिलर मटेरियल त्याच्यामध्ये आपण जसं इन्सर्ट करत होतो, तर फिलर मटेरियल तुमचं मेल्ट होऊन तो जो काय गॅप असेल, दॅट गॅप शुड बी filled with the help of that welding. For that purpose, we have to using the electric current. So that is called as the electric arc welding. This is one basic technique we are generally used for doing the welding in day-to-day lives. आता ही आपण सगळ्यांनी बघितलेली टेक्निक आहे. Now, electric arc welding, fusion welding process. The temperature range is the 6,000 to 7,000 degree Celsius. Arc length, arc म्हणजे काय, तर जनरली तुमचे जे काही स्पार्किंग होतं 3 to 4 mm. Either AC or DC supply we are generally used. Voltage 15 volt to 45 volts, and current is the 30 to 600 ampere. That's much amount of current we are generally using for doing the electric arc welding. It is obtained from the electric arc between the electrodes and वर्कपीस. मी तुम्हाला ते सांगितलं, तर जेव्हा हे सर्किट जेव्हा कम्प्लीट करायला जातात, जेव्हा तुमचे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल जेव्हा एकमेकांना कनेक्ट व्हायला सुरुवात करतात, तर त्यावेळेस काय होतं, जनरली तुमचं स्पार्किंग जे असेल ती स्पार्किंग जनरली जनरेट होती. आणि त्या स्पार्किंगमुळे काय होतं, जनरली तुमचं तिथं हिटिंग झोन जो असेल तो हिटिंग झोन जनरेट होतो. आणि त्या हिटिंगमुळे जनरली तिथं वेल्डिंग जे असेल ती वेल्डिंग आपली कम्प्लीट होते. सी these figures. This is the positive and negative terminal. Will be get the blow. It will create the some amount of heat. And this is our machines. There is plug. AC or DC we are generally using. Now, component of an arc welding system. आपण कुठले कुठले कंपोनेंट जनरली यूज करतो. फर्स्ट आहे तुमचं AC और DC मशीन्स. आता जो तुमचा DC असतो, DC मध्ये आपण जनरली काय करतो, बऱ्याच वेळा तर तुम्ही तिथं आहे ना इन्व्हर्टर यूज करतात. तर इन्व्हर्ट करून तो काय करतो, आपल्याला बऱ्याच वेळा तो DC जो असेल तो AC मध्ये कन्वर्ट करून देतो. सेकंड, इलेक्ट्रोड अँड इलेक्ट्रोड होल्डर्स. थर्ड, केबल अँड केबल कनेक्शन किंवा केबल कनेक्टर. फोर्थ, अर्थिंग क्लॅम्प. फिफ्थ, क्लिपिंग हॅमर्स. सिक्स, wire brush. And seventh is the helmet. That are the components we are generally needed if you are doing the arc welding on the different components. Now see the different parts. One, AC and AC machine or welding machines. DC generator or rectifiers we are generally using, which is having the 80 to 100 volts. AC, if you are to using the AC, that times whatever the in the machines which is having the transformer or alternator to use when the main electric supply is available 130 to 500 amperes. आता मी तुम्हाला त्या दिवशी पण सांगितलं होतं की जर कधी तुमचा AC करंट जर असेल किंवा व्होल्टेज जर असेल, तर त्या केसेसमध्ये आपण जो काही तुमचा जो मशीन असेल त्या मशीन मध्ये काय असतं, स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर असतो. म्हणून त्यांनी सांगितलंय AC ट्रान्सफॉर्मर और alternators are generally used when the main electric supply is available. Second आहे DC arc is more stable than AC arcs due to the unidirectional flow of current. And find the specific application with the cast iron and non-ferrous weldings. AC has lower cost, low equipped cost, easy maintenance due to the absence of moving parts.
नेक्स्ट इज तुमचा electrode and electrode holders. Generally, two types of electrode are we are generally referring. First one is the bare electrode, and second one is the coated electrode. The bare electrode is nothing but the it is cheaper, produces the poor quality of weldings. In coated electrodes, coating improves the penetrations and surface finish. The standard length of electrode is 250 degree, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 450 mm, and standard diameter which is having the 1.6 to 2.5, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm. These are the standard dimension of your electric रॉड. आता बऱ्याच वेळा एमसीक्यू ला क्वेश्चन येऊ शकतो का तुमचा जो कोटेड रॉड असेल तर कोटेड रॉडचं स्टँडर्ड लेंथ किती असते किंवा स्टँडर्ड डायमेन्शन किती असतं. जर कधी तुमची ऑनलाईन मोडनी जर एक्झाम झाली तर त्या केसेसमध्ये याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात का तुम्ही कोणता इलेक्ट्रोड जर कोटेड इलेक्ट्रोड असेल किंवा तुमचा जनरल इलेक्ट्रोड जो असेल ते इलेक्ट्रोडची स्टँडर्ड साईज किती असते आणि स्टँडर्ड डायमेन्शन किती असते. These are the two type of electrode, bare electrode and coated electrode. In the fabrication shop, we have to see the coated type of electrode. जो काय आपण फॅब्रिकेशन शॉप मध्ये बघतो डे टू डे लाईफ मध्ये तो जो इलेक्ट्रोड असतो तो तुमचा कोटेड इलेक्ट्रोड असतो. Now see the electric holder. This is the actual figure of your electric holder. There is one handle, and below that handle there is one spring we have to insert it for holding the your electrode. We have to apply some forces on that handles. It will be open and closed. Then see the cable and cable connectors. This is one machine and there are two cables we have to see in it. One cable is called as the work cable and another cable is called as the electrode holder cables. Then earthing clamp. These are used to close the electric circuit. If you have to close the electric circuit, that time we have to using the electric clamp. आता जी आपली वर्क केबल आहे त्या वर्क केबलचं लास्ट एंड जे असतं त्या लास्ट एंडला काय केलं आपण एक क्लॅम्प जी असेल ती क्लॅम्प जनरली यूज करतो आणि जी जी केबल असेल त्याला जनरली काय म्हणतो आपण वर्क केबल किंवा अर्थिंग केबल किंवा अर्थिंग क्लॅम्प असतो. त्याला तुम्ही लास्ट एंडला अर्थिंग क्लॅम्प जे असेल ती क्लॅम्प जनरली इन्सर्ट करतात फॉर होल्डिंग पर्पजेस. सी दिस. आता बघा इथं तुमच्या दोन केबल आहे. एक आहे तुमची जी तुमची इलेक्ट्रिक रॉड कडे जाते आणि दुसरी केबल जी आहे ती दुसरी केबल आहे तुमची याच्याकडे जाते. कशाकडे जाते तुमची दुसरी केबल जो काही आपला होल्डर आहे किंवा वर्क केबल आहे ते वर्क केबलचं लास्ट एंड जर बघितलं तर तिथं आपण एक क्लॅम्प जी असेल ती क्लॅम्प जनरली काय केलेली आहे इन्सर्ट केलेली आहे आणि ती जी असेल ती तुमची काय असते अर्थिंग क्लॅम्प. नेक्स्ट आहे तुमची चिपिंग हॅमर्स. दीज आर यूज टू रिमूव्ह द स्लज फ्रॉम द वेल्डिंग. आता वेल्डिंग ज्यावेळेस आपण तिचं वेल्डिंग करतो बघा तर वेल्डिंग करत असताना नियर अबाउट त्यांनी सांगितलं की तुमचं 6000 to 7000 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर जे असेल ते जनरली त्या पर्टिक्युलर झोनमध्ये बिल्ड होते. मग तिथं जेव्हा तुमची वेल्डिंग होतं तर तुमचा जो काय फिलर मटेरियल असेल तर त्या फिलर मटेरियल तुमचा कोटेड असतो तर तो फिलर मटेरियल जेव्हा तो तुमचा मेल्ट होतो आणि तो पर्टिक्युलर जो तुमचा वेल्डिंग झोन आहे त्या वेल्डिंग झोनवरती तो स्टिक होतो आफ्टर द कूलिंग. So it will be created some sludge formations outside the your that particular welds, and there is one another reason due to that it will created some sludge. Whatever the process we have to doing or whatever the welding process we have to done on the component which is in the open atmosphere, and due to that the some amounts of air is presented. That air is reacted with your welding zones, and due to that it will be form the some amounts of sludge formations on the outer surface of the your welded. So that time we have to require the some chipping hammer to remove that sludge. So for that purpose we have to require the chipping hammers. Then wire brush. Wire brush is also needed to remove the sludge formations from the your or to clean the your welded joints. Next one is the helmet. Helmet is the one important parameters that will be needed for doing the welding processes. So we are, if you have to see that the fabrications on the any shop, that times whatever the person which is always wearing the helmet and then doing the welding, because due to the some sparking there are a lot of chance to put the some burrs inside the eyes
or there are some adverse effects due to the sparking of your eyes, and due to that we have to using the helmets whenever we have to doing the your welding process. So these are the basic equipments we are generally needed to doing the arc welding. Next, polarities in the arc welding. Sides carries the current, positive sides where 60 to 75% CT is generated, and another sides carries the current which is negative sides. Straight polarity, that is workpiece is connected to the negative sides, and another one is connected to the positive sides. Straight Straight polarity is preferred for welding of thick metals because it gives the deep penetration. That means generally we have to using the put the positive terminal on your electrode side of the wire, because it will be provided the more depth of weldings. Reverse polarity, that is negative polarity or negative sides. Workpiece is connected to the negative sides used for the coated ferrous and non-ferrous electrodes. Reverse polarity is also preferred for welding of short metals because it shows the hollow penetrations. Now, next one is the arc welding methods. The process using the consumable electrodes, SMAW, that is the shielded metal arc welding. आता बघा, या सगळ्या तुमच्या काय आर्क वेल्डिंग आहे. आपण जो बेसिक प्रिन्सिपल आता स्टडी केला होता त्याचा, या त्याचे वेगळे सब टाइप्स दिलेले आहे त्यांनी. मग आपल्याला बेसिक प्रिन्सिपल सगळ्यांचं कॉमन आहे. कोणतं? आर्क वेल्डिंग. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितले शिल्डेड मेटल arc welding, that is first type. Second one is the metal gas arc welding or gas metal arc welding. Third one is the flux core arc welding. Fourth one is the SAW, that is submerged arc welding. Fifth one is the MIG, metal inert gas weldings. In the B types, process using the non-consumable electrodes. If you are using the consumable electrode, and second one is your non-consumable electrode, TIG, tungsten inert gas welding, and PAW, that is the plasma arc welding. These are the arc welding methods, consumable and non-consumable. Consumable, which is having the pi categories, and non-consumable, which is having the 2 category. In the consumable, there are 5 category: SMAW, that is shielded metal; GM, that is the gas metals; FC, that is the flux core; SAW, that is the submerged arc; MIG, that is the metal inert. And process using the non-consumable electrodes, TIG, that is tungsten inert; and PAW, that is the plasma arc welding. Now we are seeing the one by one. First one is the shielded metal arc weldings. If you have to see the figures, it is just similar to your arc weldings, but in this case we have to provide some shieldings for doing the metal weldings. Due to that, whatever the welding joints we have to create it, or we can make the some permanent joint. It will the foolproof, or it is the leak proof, or without kinds of sludge. See the figures. There is one lower clamp, that is your working side, that is which is having the work cable, which is having the negative terminals, and there is one positive terminal which is connected to the electrode holder, and electrode holder which is carries the one electrode, that is the consumable or non-consumable electrodes. There is some direction of travel which is given in the figures, so that we can say that it is the leftward type of the welding techniques. Due to the sparking, there is some welding should be takes place. There is one metal, that is the molten weld metal, that is the workpiece, and one sometimes we have to using the some filler materials for doing the welding process. So this is your shielded metal arc welding techniques. Now see it is used a coated electrodes. That means whatever the electrode we have to use in the shielded metal arc welding, that is the coated type of electrode we are generally using. Second, coating of flux is used for dehydrogenation efforts. Coating includes the titanium oxides, calcium carbonates, and potassium silicates. That means whatever the coating we have to do done on your electrode, which is having the titanium oxides, calcium carbonates, and potassium silicates. Coating is converted into the gas and sludge
to prevent the oxidations. That means whatever the electrode we are generally used or filler material we have to use here for doing the weldings, that material should reduce the your oxidization and sludge formation on the your welded surface. The dislocations or melting rate of coating is less than the electrode. With the help of your stabilize the arc used for the fabrication of pressure vessels, tanks, boiler ship, bridges and automotives. For that purpose we have to using the shielded metal arc weldings. जनरली इथे काय होत नाही की तुमचं जे काही जॉइंट्स आहे ते जॉइंट्स वरती तुमचं स्लज फॉर्मेशन येणार आहे, तर ते स्लज फॉर्मेशन आपण अवॉइड करतो. तर त्या केसेससाठी जनरली काय करतो आपण, जनरली जो काय तुमचा कोटेड रॉड असेल तो रॉडच बनवताना आपण असा बनवतो की जेणेकरून काय होईल, तुमचं डिऑक्सिडायझिंग होईल. त्याच्यामुळे तुमचं स्लज फॉर्मेशन किंवा तुमचं ऑक्सिजन बरोबर जे तुमचं जे कॉन्टॅक्ट येणार होतं ते कॉन्टॅक्ट तुम्हाला काय करता येईल, रिड्यूस करता येईल. दिस इज युअर फर्स्ट वेल्डिंग टेक्निक. आणि जनरली बेसिक ऍप्लिकेशन सांगितलंय की जनरली जर कधी प्रेशर वेसल असेल बघा, तर प्रेशर वेसलचं जे वेल्डिंग असेल दॅट टाइम्स वी हॅव टू युजिंग द शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. किंवा तुमचे बॉयलर्स असतील, शिप्स असतील, ब्रिजेस असतील किंवा ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स असतील, तर त्या केसेससाठी आपण जनरली काय करतो, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जे असतं ते जनरली यूज करतो. व्हिडिओ आहे ते व्हिडिओ प्ले होत नाही, मला नाही नंतर दाखवलं त्याचा व्हिडिओ मी. नेक्स्ट is the submerged arc weldings. Again, you have to see the figures of submerged arc weldings. Again, we have to see that there are different parts on your submerged arc welding. That is your SAW, electrode wires, then welding head jaws, then residual flux layer, which is in the your pink in the colors, then sludge layers, then welded deposits, that is yellow in colors, then earth lead connections, that means one wire of your welding machine which is connected on the bottom plate, that is your earth lead connection, then flux layer, that is in your red in colors, flux feed to the joints, and flux feed from the hoopers. AC or DC supply is lead. Now submerged arc welding, that is now again we are see the working principle of submerged arc welding. आता याच्यामध्ये काय करतं जनरली ते, तर तुमचं जे काही फिलर मटेरियल असेल जिथे तुम्हाला वेल्डिंग करायची, त्या वेल्डिंग झोन मध्ये काय करतात, ऑलरेडी पुटेड द सम फिलर मटेरियल with the help of hoopers on the your welded joints or welding parts. जिथं तुम्हाला वेल्डिंग करायची आहे त्या वेल्डिंग करत असताना तिथं काय करावं लागेल तुम्हाला, जे काही तुमचं फिलर मटेरियल असेल किंवा तुमचं फ्लक्स मटेरियल जे असेल ते जनरली काय करावं लागेल, तो जो काही गॅप असेल त्या गॅपमध्ये ऑलरेडी आपल्याला काय करावं लागेल, फिक्स करावं लागेल. आणि त्यानंतर काय करावं लागेल, आपल्याला इलेक्ट्रिक कनेक्शन जे असेल ते इलेक्ट्रिक कनेक्शन तुमचं ऑन करावं लागेल. जसंही तुमचं इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन होईल तर त्यावेळेस काय होईल, जो तुमचा इलेक्ट्रोड वायर होल्डर जो आहे तो इलेक्ट्रोड वायर होल्डर काय करेल, तुमचा जो काय बेस प्लेट आहे जिथं आपण काय केलेलं आहे, अर्थ लीड कनेक्शन जे असेल ते कनेक्शन केलं आहे, तर त्या दोघांमध्ये काय होईल, स्पार्किंग होईल. आणि स्पार्किंग झाल्यानंतर काय होईल, तर तुम्ही जे काय फिलर मटेरियल फिल केलेलं आहे तुमच्या ज्या वेल्डेड झोन मध्ये, तर ते मेल्ट होईल. आणि ते मेल्ट झाल्यानंतर काय करेल, इट विल बी fill the gap of these two parts and it will be make the one permanent joint. That is your submerged arc welding. This is your submerged arc welding types. Now hidden arc welding takes place under the flux layers without any visible arc, spatter, smokes or flash. That means in the submerged arc welding we should not see the spatter, smoke or flash, because in that case we have to provide some electric current through your electrode holders, and there are some flux we are already provided to your welded whatever the welded parts. Flux uses in this process included the lime, silica, magnesium oxides, calcium fluorides and other components free from the gas producing substance. Whatever the flux we have to generally used in the submerged arc welding, which is the free from the your gases. Flux is available in the many grades. Filler wire is bare and slightly coated with the coppers. Initiation of welding is done by conventional method by touching the workpiece and keep the contact, or by keeping the high resistance material like the steel, wools, carbon between the workpiece and materials.
It also provides the high welding speeds and excellent protections. It is used to weld a low and medium carbon steel, heat resistant steel, corrosion resistant steel, high strength steel, monol metals, nickel, etc. Cast iron, aluminium, magnesium alloy, lead cannot be welded with the help of your submerged arc welding. This is your second type of welding we are generally deployed for doing the welding on your different parts. In this case, these submerged arc welding are generally doing on the different type of steel, like the heat resistant steel, carbon steel, medium carbon steel, low carbon steel, high strength steel, monol steel, nickel alloy. For that purpose, we are generally doing the submerged arc weldings. Now, equipment used in the gas metals arc welding operations. आता जो GMAW जो आहे तो आपण जनरली काय करू, उद्या आपण स्टार्ट करूया. कुठले कुठले इक्विपमेंट त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे.